Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Vishaya Desha Charine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 13, The Descendants of Dhruva Maharaj, Text 35. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Los Descendientes de Dhruva Maharaj, verso 35. Translation, purport, traducción y significado por su divina gracia de Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Okay. Iti vyavasita vipras tasya ragya prajataye purodasham niravapan shipi vishtaya vishnave iti vyavasita vipras tasya ragya prajataye purodasham niravapan shipi vishtaya vishnave iti vyavasita vipras tasya ragya prajataye purodasham niravapan shipi vishtaya vishnave. Thus, de esta forma, Vyavasita, having decided, habiendo decidido, Vipra, the Brahmanas, los Brahmanas, Tasya, his, su, Ragya, of the king, del rey, Prajataye, for the purpose of getting a son, para que tuviese un hijo. Purodasham, the paraphernalia of sacrifice, los artículos necesarios para el sacrificio. Niravapan, offered, ofrecieron. Shipi Vishtaya, to the Lord who is situated in the sacrificial fire. Al Señor que está situado en el fuego de sacrificio. Vishnave, to Lord Vishnu. Al Señor Vishnu. Translation, traducción. Thus, for the sake of a son for King Anga, they, these are the priests, decided to offer oblations to Lord Vishnu, who is situated in the hearts of all living entities. De esta forma, para que el rey Anga tuviese un hijo, los sacerdotes decidieron ofrecer oblaciones al Señor Vishnu, que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Purport, significado. According to sacrificial rituals, animals are sometimes sacrificed in the yajna arena. Los rituales de sacrificio a veces establecen que se sacrifiquen animales en el recinto del yajna. Such animals are sacrificed not to kill them, but to give them new life.
no se hace con la intención de matarlos, sino para darles una vida renovada. Such action was an experiment to observe whether the Vedic mantras were being properly pronounced. Se trata de un experimento para observar si se están pronunciando debidamente los mantras védicos. Sometimes small animals are killed in a medical laboratory to investigate therapeutic effects. A veces en los laboratorios médicos se matan animales pequeños para investigar efectos terapéuticos. In a medical clinic, the animals are not revived, but in the yajna arena, when animals were sacrificed, they were given again new life by the potency of Vedic mantras. En esas clínicas médicas los animales no reviven, pero los animales que se sacrifican en el recinto del yajna obtienen una nueva vida en virtud de la potencia de los mantras védicos. The word Shipi Vishtaya appears in this verse. Shipi means the flames of the sacrifice. En este verso aparece la palabra Shipi Vishtaya. Shipi significa las llamas del sacrificio. In the sacrificial fire, if the oblations are offered unto the flames, then Lord Vishnu is situated there in the form of the flames. Therefore, Lord Vishnu is known as Shipi Vishta. Cuando en un sacrificio de fuego se ofrecen oblaciones a las llamas, el Señor Vishnu está presente en forma de estas llamas. Por esa razón, se conoce al Señor Vishnu con el nombre de Shipi Vishta. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swa Padantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Taruyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauda Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, we spoke about this already. This is not a new information here about sacrificing animals. Hemos hablado de esto ya. No hay nada nuevo aquí acerca de sacrificar animales en un yajna. Basically, the important thing is that it's not simply killing an animal, but it's for showing that the brahmanas know how to pronounce the mantras correctly. No es para matar a un animal, sino es para mostrar que realmente los brahmanas saben pronunciar correctamente los mantras. So, and Vishnu, he appears in the form of the fire, and then he accepts the offerings when everything is correctly done. Entonces, Vishnu está situado en el fuego, y si todo está bien hecho, entonces acepta las oblaciones. So, I don't think there's any questions about this, right? No hay ninguna pregunta. Oh, sorpresa, dos preguntas. Inesperadamente. Unexpectedly, there are two questions. Let's see. Otherwise, we continue with the... Yes. Just only, we made a course with Lokasach Prabhu. So Prabhu's disciple in Brazil about Sanskrit. It's not easy. No. But very interesting. Hemos hecho un curso de sánscrito con el Lokasach Prabhu, discípulo de Prabhupada en Brasil. Y es muy interesante, pero no es fácil.
No, it is said that you have, just for grammar, to learn the grammar, 12 years of study. No, solamente para aprender la gramática son 12 años de estudio. That's much more than becoming a doctor. No, es más que volverse un médico, o abogado, or lawyer. So what kind of university course is 12 years? ¿No? ¿Hay algún curso en la universidad que dura 12 años? No, 5 años, 6 años. ¿Eh? Sí, repitiendo el sánscrito es 24. Ya mitad de la vida prácticamente. No. Yes, it's not. Therefore, they do this. Por eso lo hacen. Porque no es tan fácil. It's not so easy. And as we mentioned, and that's, I didn't look it up, there was this mistake made in one of those mantra offerings, and then instead of being able to, what was it, how to kill Indra, and then a demon was born, Vritrasura, something like that. So there was just a mistake in one word. No solamente había un error en una sola palabra en una de esas ocasiones de un yagya, y en vez de que, habrá que mirarlo, alguien que puede matar a Indra, no, para que Indra mate, algo así, luego salió un personaje, Vritrasura, que podía matar a Indra o algo así. Habrá que mirarlo, para que estoy aquí especulando, eso no es bueno. Me van a criticar. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar, no va a ser difícil, porque es Vritrasura. A ver si puedo llegar a actuar esto aquí. Eso sí es más difícil manejar hoy en día esto que aprender sánscrito casi. A ver, esto así, mantra and, oops, this is mantra, yeah, here it is. So, this is 6th canto, canto 6. Yes, he wanted to create, anyway, after Vishwarupa was killed, his father Tvashta performed ritualistic ceremonies to kill Indra. So, that was the intention. He offered oblations in the sacrificial fire, saying, "O enemy of Indra, flourish to kill your enemy without delay." Después de que había muerto Vishwarupa, su padre Tvashta llevó a cabo unas ceremonias, unos rituales para matar a Indra. Que parece que Indra mató a Vishwarupa. So eso es la historia. Ofreció oblaciones en el fuego de sacrificio diciendo: "Oh enemigo de Indra, aparece o florezca para matar tu enemigo sin demora." O sea, él quería crear un demonio, un personaje para que pueda matar a Indra. Purport, significado. There was some defect in Tvashta's chanting of the mantra, because he chanted it long instead of short. Ya empezamos. And therefore the meaning changed. Había un defecto en el canto, en la manera de cantar de Tvashta, cuando cantó el mantra, y en vez de cantarlo largo, o será un vocal como una A, con raya. Sometimes you have an A with a little line on top. Instead of short, and therefore y por lo tanto el significado cambió.
Tvashta intended to chant the word Indra Shatro, meaning, O enemy of Indra. Tvashta tenía la intención de cantar la palabra Indra Shatro, que significa O enemigo de Indra. In this mantra, the word Indra is in the possessive case, Shashti. En ese mantra, la palabra Indra está en el caso posesivo. En sánscrito hay más que 4 o 5. Shashti. And the word Indrashatra is called a Tatpurusha compound. That's Sanskrit grammar. Y la palabra Indrashatra es un compuesto que se llama Tatpurusha Samasa. Unfortunately, instead of chanting the mantra short, Tvashta chanted it long, and its meaning changed from the enemy of Indra to Indra, who is an enemy. Desafortunadamente, en vez de cantar el mantra de manera corta, Tvashta lo cantó largo y el significado cambió de el enemigo de Indra a Indra, quien es un enemigo. Consequently, instead of an enemy of Indra's, there emerged the body of Ritrasura, of whom Indra wasn't the enemy. Por consiguiente, en vez de que se crea un enemigo de Indra, apareció el cuerpo de Vritrasura, del cual Indra era un enemigo. Anyway, so this is the whole point. Ese es el punto. Chanting of mantras is very delicate. If you make a mistake, you may get the opposite result. ¿No? Eso es muy delicado. Cantar estos mantras, cuando no se canta bien, puedes que tengas un resultado justo lo opuesto de lo que pensabas conseguir. So here, the priests, they want to do something for Anga, so he can get a son. ¿No? Aquí los sacerdotes, pues ellos quieren ayudar al rey Anga para que tenga un hijo. So therefore they now do this sacrifice. ¿No? Ahora llevan a cabo ese sacrificio. So let's see. Let's see what we're going to do. I don't know whether we should continue, no, because this now is going to change. No voy a continuar con esto. Esto es para otros, cuando ahora aparece Vena y todo esto. Porque vamos a hablar del Gopal Bhatta Goswami hoy, esa partida, y tenemos todo una biografía de su vida. Algo más sobre los mantras. Lokasach Prabhu said something about into the Western languages. The most language has more sounds similar Sanskrit. It's German. I know. Deutsche Sprache. Deutsche Sprache. Yeah, therefore we have Sanskrit scholars. Max Müller was first one. Lokasach dicho que la lengua occidental que más reúne sonidos de sánscrito más similar es la lengua alemana. Sí. Eso no nos cuesta mucho hablar sánscrito. It's easy for us to talk in Sanskrit. Anyway, so vamos a otro tema. We're going to speak about Gopal Bhatta Goswami, one of the 6 Goswamis, de que hoy es la partida. Vamos a hablar de Gopal Bhatta Goswami. Hoy es today is Disappearance Day. Let's see. We have this here. Okay. So before writing Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj asked all the senior devotees of Vrindavan for their blessings. Antes de escribir la Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami pidió a todos los devotos mayores de Vrindavan para que den sus bendiciones. Naturally, Sri Gopal Bhatta Goswami was one of these devotees. Naturalmente, Sri Gopal Bhatta Goswami era uno de esos devotos. He lived from 1503 to 1578, so means 75 years old. Vivió desde el 1503 a 1578.
However, Gopal Bhatta specifically requested Srila Krishnadas Kaviraj that in exchange for his blessings he not use his name in Chaitanya Charitamrita. Sin embargo, Gopal Bhatta le pidió específicamente a Srila Krishnadas Kaviraj como a cambio de sus bendiciones que no mencione su nombre en el Chaitanya Charitamrita. As a result of this humility, Gopal Bhatta's name is mentioned in only 1 or 2 passages of that great work, and little else about him is known. Como resultado de esa humildad, el nombre de Gopal Bhatta se menciona solamente en 1 o 2 pasajes de esa gran obra, y un poco más se sabe de él. Biographical information is still available, however, in the Bhakti Ratnakara, and much can be gleaned too by studying the life of Sri Chaitanya. Pero tenemos información biográfica gracias al Bhakti Ratnakara, esa es una obra, y también podemos entender bastante estudiando la vida de Sri Chaitanya. According to Krishnadas Kaviraj Goswami's Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya began his walking journey through South India in the summer of 1510. Según lo que se dice en el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu empezó su viaje andando por la India del Sur en el verano de 1510. So there, Gopal Bhatta, how old he was, cuántos años tenía? You remember when he was born? 75 years old? No. He was born in 1503. 1503 significa que tenía 7 años. Un niño de 7 años. After many days, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Sri Rangam, a small city located on the banks of the Kaveri River in the district of Tanjore. Después de algunos días, el Señor llegó a Sri Rangam, una pequeña ciudad en las orillas del río Kaveri. Famous as one of the most important centers of Krishna worship in all of India, it is more accurately a center for the worship of Lakshmi and Narayan, an expansion of the divine couple Radha and Krishna. Famoso como uno de los centros más importantes de la adoración de Krishna en toda la India, más bien se conoce como un centro de la adoración de Lakshmi Narayan, los cuales son una expansión de la pareja divina Radha y Krishna. Nonetheless, Sri Rangam's main temple is the largest Vishnu or Narayan temple in all of India, and pilgrims come from hundreds of miles to see Ranganath Swami, the deity of Narayan, in the main sanctum. De todos modos, Sri Rangam, el templo principal, es el templo más grande de Vishnu, de Narayan, en toda la India. Y los peregrinos vienen de cientos, miles de millas para ver a Ranganath Swami, la deidad de Narayan, en el templo principal. It was here that Sri Chaitanya met Venkata Bhatta and his brothers Prabhurananda Saraswati and Tirumala Bhatta. Allí, pues, Sri Chaitanya se encontró con Venkata Bhatta y sus hermanos Prabhurananda Saraswati y Tirumala Bhatta. These were brahmanas of vast learning, and they welcomed Sri Chaitanya, the traveling sannyasi mendicant, to be a guest in their home. Eran brahmanas muy eruditos y le dieron la bienvenida a Sri Chaitanya, ese mendigo sannyasi viajante que fue un huésped en su hogar. At this time, too, Sri Chaitanya met Venkata's 7-year-old boy Gopala Bhatta, who would one day be known as Gopal Bhatta Goswami. En esa circunstancia, Sri Chaitanya también se encontró con el niño de 7 años de Venkata, Gopala Bhatta, que algún día se va a conocer como Gopal Bhatta Goswami. The 3 brothers and young Gopal Bhatta lived near the Ranganath temple, and consequently as brahmanas were dedicated servants of the deity.
Los tres hermanos y el joven Gopal Bhatta vivieron cerca del templo de Ranganath y por consiguiente como brahmanas se dedicaron a servir a la deidad. This being the case, they were naturally aligned with the Sri or Ramanuja Sampradaya, one of the four authentic lineages of disciplic succession. Y como fuera así, ellos naturalmente pertenecieron a la Sampradaya de Ramanuja, la Sri Sampradaya, una de esas Sampradayas auténticas. As such, they favored the Aishwarya feature of the Lord, worshipping His grandeur and majesty. Y como así, ellos favorecieron el aspecto Aishwarya de la opulencia, de la majestad del Señor. In fact, their sincere devotion to the awe-inspiring and opulent Lakshmi-Narayan manifestation of the Supreme was so pure that Sri Chaitanya felt great satisfaction for them. This is from Chaitanya Charitamrita, Prabhuda Tushta Hoile Mana. Su devoción hacia esa manifestación, ese aspecto tan venerado y opulento de Lakshmi-Narayan, era tan puro que Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy satisfecho cuando los vio, even though he was teaching the worship of Radha and Krishna, a pesar de que él enseñó la adoración de Radha y Krishna. Despite being pleased with the high level of devotion, Sri Chaitanya could not help promoting the original perspective of Sri Krishna's supreme and original position. Aunque estaba complacido con su alto nivel de devoción, Sri Chaitanya también promovió o propagó la perspectiva original de los Vedas, que Krishna es el supremo y la persona original. Consequently, he once jokingly said to Venkata, Your worshipable goddess of fortune, Lakshmi, always remains at the chest of Narayana, and she is certainly the most chaste woman in creation. Por lo tanto, alguna vez dijo en broma a Venkata, tu adorable diosa de la fortuna Lakshmi siempre se encuentra en el pecho de Narayana, y sin duda es la más casta mujer en toda la creación. However, my Lord is Lord Sri Krishna, a cowherd boy who is engaged in tending cows. Pero mi Señor es el Señor Sri Krishna, un pastorcillo que cuida a las vacas. Why is it, Sri Chaitanya continued, that Lakshmi, being such a chaste wife, wants to associate with my Lord? Y cómo entonces es, cómo se entiende, que Lakshmi, que es una esposa tan casta, quiere estar en compañía de mi Señor. Just to associate with Krishna, Lakshmi abandoned all transcendental happiness in Vaikuntha and for a long time accepted vows and regulative principles and actually performed unlimited austerities. Simplemente por el deseo de estar con Krishna, Lakshmi dejó toda la felicidad trascendental de Vaikuntha y durante mucho tiempo aceptó votos y austeridades para llegar a esa posición. Venkata countered by saying that Krishna and Narayan are actually one and the same, and it's thus natural that Lakshmi would approach Krishna. Venkata argumentó que diciendo que Krishna y Narayan son en realidad una y la misma persona, y por lo tanto es natural que Lakshmi también se acerque a Krishna. After all, Krishna is simply Narayan in another dress, porque después de todo, Krishna simplemente es Narayan vestido de otra manera. What was the harm if she approached her husband in one of his other manifestations? ¿Qué mal había en que si ella, la diosa de la fortuna, se acercó o se acercara a su esposo en una de sus otras manifestaciones? It is still in essence the same person, porque en esencia es la misma persona. In this way, her action cannot be considered unchaste. Por lo tanto, no se puede decir que su acción es algo no casto. Venkata did admit, however, that Krishna represented a superior manifestation. No obstante, Venkata admitió que Krishna era una manifestación superior. So let's see about
This is all about the goddess of fortune, toda acerca de la diosa de la fortuna. So, there was a whole argument, and finally Chaitanya Mahaprabhu succeeded in showing Venkatapata the superiority of love over power, of sweetness over opulence, of Krishna over Narayana. No había un argumento largo, y finalmente Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía éxito en mostrar a Venkatapata la superioridad del amor sobre el poder, o de la dulzura sobre la opulencia, o de Krishna sobre Narayana. It was these conversations that won not only Venkatapata and his two brothers over to Chaitanyite Vaishnavism, but they also won over the young Gopal Bhatta Goswami, who would regularly sit and listen to these talks. Esas conversaciones no solamente se puede decir convirtieron a Venkatapata y sus dos hermanos al Vaishnavismo tipo Chaitanya, o sea, la adoración de Radha y Krishna, pero también atrajeron o convencieron al joven Gopala Bhatta Goswami, que regularmente estaba ahí sentado escuchando esas conversaciones. Thus, in order to gain some perspective on Gopal Bhatta's reaction to Sri Chaitanya's dialogue with his father, it would be useful to more deeply penetrate the underlying scriptural understanding of just why the Lord's Aishwarya feature is subservient to his Madhurya feature. Para obtener un mejor entendimiento de la reacción de Gopal Bhatta al diálogo que tuvo Sri Chaitanya Mahaprabhu con su padre, sería útil penetrar más profundamente en la comprensión de las escrituras de por qué el aspecto de Madhurya es superior al Aishwarya, o que Aishwarya es inferior o subservient, como se diría. Sí, inferior al aspecto de Madhurya. Now there's going to be a whole thing about this. Vamos a hacer todo acerca de esto. Vamos a ver cuando se habla más de Gopal Bhatta. So after discussing these subjects with Venkatapata for the 4 months of the rainy season, Chatumasya, and allowing young Gopal Bhatta to serve him the whole time he was there, Sri Chaitanya decided to proceed on his tour of South India. Después de hablar sobre esos temas con Venkatapata durante los 4 meses de la estación de las lluvias, Chatumasya, el joven Gopal Bhatta tenía la oportunidad de servirle durante todo ese tiempo que Chaitanya Mahaprabhu estuvo ahí, y luego se fue a continuar su viaje por el sur de la India. When they heard that Sri Chaitanya was leaving, Venkatapata fainted out of separation, and young Gopal cried with tears of love. Just to pacify Gopal Bhatta, Sri Chaitanya agreed to stay for a few more days. Cuando se enteraron que el Señor estaba a punto de partir, Venkatapata se desmayó debido a la separación, y el joven Gopal lloró lágrimas de amor, y para apaciguarlo, Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba de acuerdo de permanecer unos pocos días más. Esto pasa a menudo en el Chaitanya Charitamrita. El Señor quiere partir y los devotos no quieren que se vaya. Bueno, un día más, 2 días más, no? Sometimes the descriptions are there in Chaitanya Charitamrita. The Lord wants to continue on his journeys, and the devotees don't want him to go, and so he says, okay, I'll stay 1 or 2 more days. During this time, Gopal Bhatta had a dream, although it was more like a spiritual vision. Durante ese tiempo, Gopal Bhatta tuvo un sueño, aunque era más bien una visión espiritual, propelled by an intense desire to see Sri Chaitanya before he started to practice
the severe austerities of a renunciant to see him in his pre-sannyasi days, Gopal Bhatta was fortunate enough to visualize the entire Navadvip experience. And by Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy, actually enter into it as a participant. Como tuvo un deseo intenso de ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu antes que empezó a ser un renunciante, o sea, verlo antes que tomó sannyas, Gopal Bhatta tenía la fortuna de visualizar en los tiempos de Navadvip, cuando el Señor estuvo ahí, y por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en realidad pudo entrar en esos pasatiempos y participar. In this so-called dream, Chaitanya Mahaprabhu revealed to Gopal Bhatta that he, Chaitanya, was in fact none different from Shyamasundara, also known as Vrajendra Nandana, the original two-armed form of Krishna playing on his flute. En ese supuesto sueño, Chaitanya Mahaprabhu le reveló a Gopal Bhatta que en realidad él era Chaitanya, no diferente de Shyamasundara, también conocido como Vrajendra Nandana, la forma original de Krishna que toca la flauta. He reveals this truth to Gopal Bhatta by appearing in his two-armed Krishna form and then transforming himself back into his own form as Sri Chaitanya. Él reveló esa verdad a Gopal Bhatta apareciendo ante él en la forma de Krishna con dos brazos y luego transformándose otra vez en su propia forma como Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this same dreamlike state, Gopal Bhatta was instructed by Sri Chaitanya. En ese sueño, Gopal Bhatta fue instruido por Sri Chaitanya, who told him, "You will meet two jewel-like persons, Rupa and Sanatan. I have given them my mentality, manovritti, in order to publish my teachings." Le dijo, te vas a encontrar con dos personas que son como joyas, Rupa y Sanatan. Yo les otorgado mi propia mentalidad, manovritti, para que publiquen mis enseñanzas. But by your disciples especially, these teachings will spread to every town and village. Pero a través de vuestros discípulos, especialmente esas enseñanzas se van a propagar a todo pueblo y aldea. Upon awakening, Gopal Bhatta went directly to Sri Chaitanya to serve him, but at that time Sri Chaitanya gave him the following instructions. Cuando se despertó, Gopal Bhatta fue directamente a donde Sri Chaitanya Mahaprabhu para servirle, pero en ese entonces Sri Chaitanya le dio las siguientes instrucciones. For now stay here and serve your mother and father. After they have departed this world, you may go to Vrindavan and join Rupa and Sanatan. De momento, permanece aquí y sirve a tu madre y a tu padre. Después de que ellos abandonan ese mundo, puedes ir a Vrindavan y unirte a Rupa y Sanatan. Always engage yourself in hearing and chanting the glories of Krishna. Siempre ocúpate en escuchar y cantar las glorias de Krishna. With these words, Sri Chaitanya left Sri Rangam. Y con esas palabras, Sri Chaitanya se marchó de Sri Rangam. Young Gopal Bhatta never forgot these personal instructions or the spiritual dream in which Sri Chaitanya so kindly allowed him entrance into Navadvip Leela and revealed his identity. El joven Gopal Bhatta nunca olvidó esas instrucciones personales o el sueño espiritual donde Sri Chaitanya Mahaprabhu le permitió entrar en el Navadvip Leela y donde reveló su divinidad. As he grew in years, Gopal Bhatta accepted his uncle Prabodhananda Saraswati as his spiritual master. Con el paso de los años, Gopal Bhatta aceptó finalmente su tío Prabodhananda Saraswati como maestro espiritual. From him, Gopal Bhatta learned poetry, rhetoric, Sanskrit grammar, and Vedanta. Y de él, Gopal Bhatta aprendió la poesía, la retórica, la gramática sánscrita y el Vedanta.
Remembrance of Sri Chaitanya, however, was the central driving force in his life, and he was thus able to defeat all opposing views to the theistic conclusions of the Gaudiya Vaishnavas. Sus recuerdos de Sri Chaitanya, sin embargo, eran lo que le empujó durante toda su vida, y así era capaz de contrarrestar y superar todas las opiniones opuestas a las conclusiones de los Gaudiya Vaishnavas. Gopal Bhatta fue muy conocido por su conocimiento y su devoción avanzados. So then, finally, when the parents had gone, Gopal Bhatta goes to Vrindavan and joins Rupa and Sanatan. Después de la partida de sus padres, Gopal Bhatta se va a Vrindavan y se une a Rupa y Sanatan ahí. And so then Chaitanya Mahaprabhu, he sends a letter to find out whether Gopal Bhatta already is in Vrindavan, and he gets the answer that yes. And everybody is very much enlivened by his presence, because he's telling also about his experience in Sri Rangam with Sri Chaitanya. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu manda una carta a Vrindavan para enterarse si Gopal Bhatta ya había llegado, y en la respuesta se le cuentan que sí, ya está ahí, y todos los devotos están muy animados por su presencia, y también que él está contando sus experiencias con Sri Chaitanya en Sri Rangam. So in that letter, Rupa Goswami, he writes the letter, he also describes that he had a dream where his own deity, Govinda, he requested him that Gopal Bhatta be his pujari. Rupa Goswami también describe en la carta que ha tenido un sueño en que su propia deidad, Govinda, pidió que Gopal Bhatta Goswami sea su pujari. According to what they say in Vrindavan, for some time Gopal Bhatta was the pujari of the Govinda deity, lo que se dice en Vrindavan, que sí, durante un tiempo Gopal Bhatta ha sido el pujari de la deidad de Govinda, but then eventually he began worship of his own deity, which is known as Sri Radha Raman, and the Radha Raman temple was established by Gopal Bhatta Goswami. Y finalmente empezó la adoración de su propia deidad, Radha Raman, y tenemos en Vrindavan el Radha Raman temple. It's famous, small black deity, which apparently is self-manifested. Hay una pequeña deidad negra que aparentemente se manifestó así por sí solo. Now, at this time, when Gopal Bhatta was with Rupa and Sanatan, this Radha Raman temple had not yet been established. Ese templo de Radha Raman durante ese tiempo, cuando estuvo con Rupa y Sanatan, todavía no existía. Anyways, so... So in the beginning, Gopal Bhatta was 7 years old. Yeah. That's when he... And later, after Yeah. to Vrindavan. He was still young, probably. He was probably still quite young. Yeah. Let's say maybe another 20 years the parents live, then you're 27. Or if they've... Then when they left, then he went to Vrindavan. No, se fue a Vrindavan cuando los padres habían dejado el mundo. Si tuviera 7 años cuando Chaitanya Mahaprabhu visitó, a lo mejor durante otros 20 años los padres están 20, 25. Tenía 30, 27, 30 y tantos cuando llegó a Vrindavan. Relativamente joven.
relatively young. And as far as I remember, he was also known to be able to sing or recite the Bhagavatam in different tunes. And it was very much appreciated by the devotees. ¿No? Lo que recuerdo que se dice que él era muy experto en recitar el Srimad Bhagavatam, los slokas, el sánscrito, en diferentes melodías. Y todo el mundo era muy, apreció mucho, ¿no? Cuando recitó el Bhagavatam. Maybe it says somewhere here. Here's a letter from Sri Chaitanya to the devotees in Vrindavan, and there's some specific instructions for Gopala Bhatta. Había una carta que mandó el Señor a Vrindavan, a los devotos ahí, y dentro da unas instrucciones específicas para Gopal Bhatta. Do not become dependent upon security or adopt a permanent residence. No te hagas dependiente de una supuesta seguridad o no tengas una residencia permanente. Please spend most of your time assisting Rupa and Sanatana in compiling transcendental literature and thoroughly study this literature as well. Ocupa la mayor parte de tu tiempo asistiendo a Rupa y Sanatan en compilar literatura trascendental y también estudia esa literatura a fondo. So then here's some information about his literary work. ¿No? Aquí hay algunas informaciones sobre sus actividades literarias. He wrote a book, Satkriya Saradipika, a classic on the tenets of Gaudiya Vaishnavism. Escribió un libro con ese título, Satkriya Saradipika, un clásico sobre las enseñanzas del Vaishnavismo Gaudiya. And he edited the Hari Bhakti Vilas, which was written by Sanatana Goswami. ¿No? Editó ese libro, Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami. And he wrote an introduction to Jiva Goswami's Satsandarbhas. Y escribió una introducción a las Satsandarbhas de Jiva Goswami. And a commentary on Bilva Mangala Thakur's Krishna Karnamrita. Un comentario sobre este libro. So, let's see. So basically, here it talks about how the Radha Raman deity appeared. Aquí se da una información cómo apareció la deidad de Radha Raman. So, you want to take breakfast or you want to hear? ¿Queréis desayunar o saber cómo apareció la deidad? So some wealthy merchant gave him jewelry and ornaments and cloth for the worship of the Lord. Un mercader, sí, rico, le dio joyas, ornamentos y ropa, cloth, tela, para la adoración del Señor. But because Shilas do not have a human-like form, Gopal Bhatta considered that these things could not be properly used for their worship, ¿no? Como las Shilas no tienen una forma humana, pensaba que, bueno, ¿cómo voy a usar esas cosas en la adoración de los Shilas? So he placed all the items before the Shilas, and he prayed for some inspiration, some direction.
puso todas esas cosas delante de las Shilas y ofreció oraciones para ver qué tenía que hacer, alguna inspiración. So the next morning, he found that one of the Shilas, known as the Damodar Shila, had transformed into a beautiful deity of Krishna. Y la mañana siguiente vio que uno de los Shilas, el Damodar Shila, se había transformado en una deidad muy hermosa de Krishna. So then when Rupa Goswami and Sanatana Goswami and the other Vaishnavas heard about this, they immediately went to this place. And then they gave the name to the deity, Sri Radha Raman Deva. Todos los devotos, como Rupa, Sanatana Goswami y otros, se fueron a ver y luego le dieron el nombre a la deidad Sri Radha Raman Deva. So, and the name, because it means Krishna who gives pleasure to Radharani, eso es el significado del nombre, Krishna que da placer a Radharani. This is because the area where the deity appeared is very near to the Rasa dance area. Como el lugar donde apareció la deidad es muy cerca donde tuvo lugar la danza rasa. So, the same deity is there today. We can go and see it. Todavía la deidad está ahí hoy. En el templo de Radha Raman se puede ver. And that's about it. So if you want to hear about the partida, about the disappearance, doesn't say anything specific. Oh, the end here. So Gopal Bhatta Goswami is considered the incarnation of Ananga Manjari, the younger sister of Radharani. Sometimes it is said he is Guna Manjari. Se considera que Gopal Bhatta Goswami es una encarnación de Ananga Manjari, la hermana menor de Radharani, y a veces se dice que es Guna Manjari. So, y su samadhi está donde el templo de Radharaman, ¿no? El samadhi se encuentra ahí en ese templo. So, this is it. Eso es todo. Nos veremos más adelante, 2 semanas quizás. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.